Alright, welcome back to my channel again. আজকে আমরা দেখব um, একটা ফ্লাইট ঢাকা থেকে কলকাতা using XFirstOfficer plugin. Uh, এই প্লাগইনটা দিয়ে আসলে বেসিক্যালি ফার্স্ট অফিসার টাস্কগুলো অটোমেট করা হয়েছে so that pilot meaning that you can enjoy a lot more without worrying without having to worry about all those buttons and switches. Um, anyway, আমরা একটা ভিডিওতে আগে দেখিয়েছি কিভাবে ফার্স্ট অফিসার্স প্লাগইনটা ইনস্টল করতে হয় সো ইটস অলরেডি ইনস্টলড আর আমি আরেকটা সফটওয়্যার ইউজ করছি যেটা হচ্ছে SimToolKitPro যেটা হচ্ছে ফ্লাইট প্ল্যানিং অনলাইন ম্যাপ ফ্লাইট সামারি সিমব্রিফের সাথে অনেক ইন্টিগ্রেশন আছে নেভিগ্রাফের সাথেও ইন্টিগ্রেশন আছে অ্যাক্টিভ স্কাইয়ের সাথেও ইন্টিগ্রেশন আছে যার কারণে all those softwares that you previously needed to open in order to monitor all those kind of stuff, weather and everything. Actually, still you have to open it, but Navigraph you don't have to because it's integrated inside SimToolKitPro, so you don't need that. যদি ইন্টিগ্রেট করে ফেলেন তাহলে এটা জাস্ট সেটিংয়ে গিয়ে বা Navigraph সেকশনে গিয়ে এটা জাস্ট কানেক্ট করে নিতে হবে. Which is pretty easy. I'm not going through that. But there's also a streaming tool available. আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন আমার টপ এই সেকশনটাতে কিন্তু পুরোটাই SimToolKit overlay প্রোভাইড করছে so which is kind of nice. আমি আরো অন্যান্য overlay সফটওয়্যার ইউজ করেছি but this is also good. I'm not gonna say this is the best but it is actually I don't like it that much, but anyway, I just wanted to show you guys, so that's why it's there. Anyway, I'm using briefly আমার flight plan generate করেছি, so let's load that by clicking latest simbrief OFP. I don't know why it's not showing me, but update flight looks like flight plan is there. Flight plan চলে এসেছে and fuel information, everything. লাইভ চার্টও আছে সো উই ক্যান সি আমাদেরকে আমরা ম্যাপে দেখতে পাবো ইজিলি ম্যাপে দেখতে পাচ্ছি সো আমাদের রাউটটাও এখানে দেখাচ্ছে let's go back to summary. আমাদের ফ্লাইট প্ল্যানিং জন্য যে যে ইনফরমেশনগুলো লাগবে সেগুলো আমরা টাইপ করতে হবে বাট let's start the XFirstOfficer plugin by clicking the menu shortcut Control B. আমরা এটা আগে সেটআপ ভিডিওতে আমরা দেখেছি কিভাবে সেটআপ করতে হবে এটা আপনি যদি এটা দেখে না থাকেন তাহলে ওটা দেখে আসতে পারেন ভিডিওটা call sign show I'm not going to show it so I don't like to show it aircraft আমাদের হচ্ছে 737-800 so let's set up 800 parking position gate 2 destination Kolkata or Calcutta. I believe that's how it's spelled. Cruising altitude is 22,000 HPA and that's good. 80s information alpha, let's say take off করব আমরা রানওয়ে 32 থেকে যেহেতু with weather আমাদেরকে 32 রানওয়ে চুজ করতে বলেছে সো মিটার ইনফরমেশন থেকে আমরা এটা নিয়েছি ট্রানজিশন altitude 4000 wind I think ছিল 300 320.05 sorry oops for temperature ছিল 25 আর dew point ছিল I think 17 let me check that quickly oh temperature ছিল 22 আর এটা ছিল 08 okay cool departure এর জন্য সেটআপ করতে হবে আমাদেরকে দেখি আমরা কি সেটআপ করেছি আগে ভালো করে দেখে নেই before I tell you আমি আমার মনিটরে ওই সেকেন্ড মনিটরে নিয়ে যাচ্ছি যাতে আমি একসাথে দেখে দেখে করতে পারি I wanted two
32 ইনিশিয়াল 4000 2000 হচ্ছে আমাদের সেট করে নিলাম মিনিমাম টেক অফ ফিউল এটা হচ্ছে কত এখানেই আছে যে এই যে আপনার ওএফপি দেখলেই পাবেন সব ইনফরমেশন দেওয়া আছে যেটা নাই আমি সেটা বলবো কোথা থেকে নিতে হবে সো মিনিমাম টেক অফ ফিউল হচ্ছে 8709 elevator trim এগুলো পরে সেট আপ করবো I know flaps is one is it trim setting okay আচ্ছা আমি যেহেতু পারফরমেন্স এগুলা ইনফরমেশন এই ইনফরমেশনগুলো ইদার আমি একটা ফ্রি টুল পেয়েছি যেটা হচ্ছে অনবোর্ড পারফরমেন্স টুল ফর 737 আমি লিঙ্কে ডিসক্রিপশনে এটার লিঙ্কটা দিয়ে দিব এটা একটা ফ্রি এক্সেল টুল সো ওইটা দিয়ে আপনি পারফরমেন্স ক্যালকুলেট করতে পারবেন অথবা আপনার যদি কেউ পিএফপিএক্স ইউজ করে থাকেন পিএফপিএক্স এর সাথে আরেকটা সফটওয়্যার আসে ইউ হ্যাভ টু বাই ইট সেপারেটলি অবশ্য টপক্যাট সো আমি ওটা দিকে টপক্যাট দিয়ে সেপারেটলি পারফরমেন্স ক্যালকুলেট করে নিয়েছি সো আই এম গোনা ইউজ দ্যাট ইনফরমেশন বাট আপনারা ইচ্ছা করলেও ওই যে আমি যে টুলটা নিচে ডিসক্রিপশন লিঙ্কে দিয়ে দিব সেই টুল দিয়েও আপনারা পারফরমেন্স ক্যালকুলেট করতে পারবেন টেক অফ এবং ল্যান্ডিং সো let's go ahead and put our performance information 135 এটা হচ্ছে 144 and এটা হচ্ছে 147 okay heading হচ্ছে 324 I think যেহেতু রানা 32 এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল ডিজিট উইং আইস অ্যান্টি আইস অন করা লাগবে না যেহেতু আমরা 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মতো ছিল টেম্পারেচার আউটসাইড সো উই ডোন্ট নিড দ্যাট বিলো 10 আমরা ইউজ করে থাকি অ্যান্টি আইস ব্রিফিং কনফার্ম করে দিই রেডিও আমরা ইউজ করবো না সো রেডিও অনও করছি না আমরা so done departure done so now we can start up the power procedure so আমি আগে বলেছি সেটআপের ভিডিওতে ফার্স্ট অফিসার সেটআপের ভিডিওতে বলেছি যে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এক্স ফার্স্ট অফিসার এবং জিবোর জন্য যে সেটআপটা একটু ডিফারেন্ট সো জিবোর জন্য যে এক্স ফার্স্ট অফিসার প্লাগইনটা একটু ডিফারেন্ট করা হয়েছে একজন ডেভেলপ করেছে সে একটু এক্সট্রা ইনফরমেশন কালেক্ট করার জন্য এই মেনুটা তৈরি করেছে সো এই মেনুটার একটা শর্টকাট সেটআপ আমরা করেছি আমরা ইনস্টলেশন ভিডিওতে দেখিয়েছি এবং এক্স ফার্স্ট অফিসারের একটা শর্টকাট সেটআপ করেছি নেক্সট তো এক্স ফার্স্ট অফিসার নেক্সট বাটন ক্লিক করা মানে হচ্ছে চেকলিস্টে নেক্সট আইটেমে যাওয়া মনে করেন আপনি বিফোর ট্যাক্সি চেকলিস্টে আছেন সরি বিফোর স্টার্ট আপ চেকলিস্টে আছেন ওইখানে মাল্টিপল লাইন আইটেমস থাকে ওই লাইন আইটেমসের মধ্যে একটার পর একটা যখন কন্টিনিউশন দরকার আমাদের তখন বা আমাদের পাইলটের অ্যাকশন দরকার তখন আমাদেরকে এক্স ফার্স্ট অফিসারের শর্টকাট নেক্সট বাটনে ক্লিক করতে হবে উইচ ইজ কন্ট্রোল শিফট এন আর যদি আমরা এক প্রসিডিওর থেকে আরেক প্রসিডিওরে যেতে চাই যেমন পাওয়ার আপের পরে যদি আমরা প্রি ফ্লাইটে সরাসরি চলে যেতে চাই তা আমরা যেটা করতে পারি কন্ট্রোল এন প্রেস করতে পারি যেটা কিনা এই যে ডেভেলপার তার শর্টকাট মেনুর জন্য আমরা কি বাইন্ডিং করেছিলাম installation video there. So if you are still confused, go watch that installation video. Anyway, so let's do that now. Starting power up and pre-flight procedure. GPU is not available. Let's make it available. Choke and GPU on করে দিয়েছি সে জিপিইউটা অন করে দিয়েছে ফায়ার টেস্টগুলো করছে সে কার্গো ফায়ার টেস্ট
বন্ধ করে দিই। এই মোডটাকে আমি QNH মোডে নিয়ে এসেছি, এটা ছিল ইঞ্চ মোডে ছিল, সো মার্কারিতে ছিল। Wind shear, wind shear, wind shear. Terrain, terrain. Pull up. Obstacle, obstacle. Pull up. Airspeed low. Power up and pre-flight checks complete except Mach warning, stall warning test and traffic collision avoidance system test. Leaving flight deck for outside checks. ওকে, কোপাইলট ইউজুয়ালি তাদের প্রি ফ্লাইট ব্রিফিং এর সময়, ইন্সপেকশনের সময় আসলে ওরা এয়ারক্রাফটের বাইরে যায় এবং এয়ারক্রাফটের বিভিন্ন জায়গা মনিটর করে, পিরিয়ডস্ট্যাটিক টিউব, ইঞ্জিন, ফ্ল্যাপস, তারপরে অনেক কিছুই চেক আপ করে ওরা। সো এগুলো হচ্ছে ইন্সপেকশনের জন্য সে বাইরে গিয়েছে। সো when he's back, I'll be back. Checks complete aircraft, nothing to report. Okay, he's back. Stall warning check. I think it doesn't complete this. Pre-flight checks complete. Okay, let's go back and set up our FNC. Adjust vertical speed. Adjust. Climb, climb now. Climb, climb now. Climb, crossing, climb. Climb, crossing, climb. Climb, climb. Clear of conflict. Descend, 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 crossing, descend. Descend, crossing, descend. Descend, descend now. Descend, descend. One right. Looks good to me. And our fly করে আমরা land করি. So let's do that. Take off. And then section Mimar, Ibanu, Latep. Okay, Latep এর পুরো disconnect আছে. তো CA দিয়ে দিই আমরা. Redirect. So what we will do is Latep থেকে directly viewer CA Kolkata viewer চলে যাবে. And then we'll overfly this and land on runway 1 right. Yep, very simple. Okay, performance I think set up করে দেই GCFW টা 95 reserve আমাদের কত আছে দেখি 5.1, cost index 50 at a random number. I don't have any. Trip cost is 3.2. Flight level 220. Okay. TOC তে আমাদের আছে 275 and 19. ISDAV হচ্ছে minus 16. Okay. আমরা বলেছিলাম যে পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে আমরা
যেহেতু আমি আগে বলেছি পারফরমেন্স কিন্তু আলাদা একটা টুল, একটা ফ্রি এক্সেলস টুল আছে, ওটা দিয়েও করতে পারেন, অথবা আপনারা যাদের টপ ক্যাট পিএফএক্স এর সাথে ইন্টিগ্রেশন আছে তারা এটা দিয়েও করতে পারেন। সো ল্যান্ডিং সরি টেক অফের ক্ষেত্রে পারফরমেন্স আমরা টেম্পারেচার সেট করব। অ্যাকচুয়ালি টেম্পারেচার ডিরেক্ট টেক অফ টু অ্যাজিম টেম্পারেচার দুইটার কম্বিনেশনে করা যায়, আবার জাস্ট ডিরেক্টেড থ্রাস্ট দিয়ে করা যায়। সো উই আর জাস্ট ডুইং দি ডিরেক্টেড থ্রাস্ট। Let's climb on one setting it. Perhaps one this and আমাদের performance হচ্ছে 135 34. I don't know. Sorry, what? Sorry, 144. আমি বলছি ভি এত কম হওয়ার কথা না, ভি1 থেকে। ওকে, দ্যাটস গুড। ট্রিম 5 ঠিক আছে। আমরা এখানে এটা বোধহয় আমরা সেট আপ করিনি নাকি? এই যে সেলিব্রেট ট্রিমটা 5 হবে। Okay. Anything else? I think we are. Did we do fuel? আমার তো মনে হয় fuel লোডই করিনি আমরা। That's sad. 13.0. Payloadটা হচ্ছে 32.4. Okay. Okay. এই জন্য হয়তো আমাদের ZWটা কম এসছে। Yeah, there you go. There you go. That's why. বাকি সব কিছুই ঠিক থাকার কথা, বাট ফিউলটা তো 13 এ যাবে। So let's wait. It's increasing. That's it. And that should be fine. Now it should be interesting. Deleted thrust. Yes, VF delete হয়ে যাবে because আমরা there you go. Much closer. Trim 1, sorry, flaps 1. Okay, and 135, 44, 147. Yeah, 135. We will keep that. এটা আমাদের পারফরমেন্স ক্যালকুলেট করে এনেছে। জিপোটা আমি সবসময় ট্রাস্ট করি না, সো but it's still good. If you want to be very nitpicky, then that's what you need to do. Okay, আরেকটা জিনিস মধ্যে আমরা সেট করি নি, দেখি আমি 35, 144, 34. Did I set it correct? 135, 44, 47. Yes. We should set this to 147. Yeah. And we're ready to start APU. Starting APU. Computer on করছে, just EGD-টা raise করছে. It will come down to like about 4.5 or something, and then আমরা APU-টা full start হবে. Look at this. You have to turn on the left after fuel tank, otherwise you cannot run APU. So APU fuel-টা নেয় হচ্ছে left after tank থেকে. APU generators on. Okay, good. আমাদের APU start হয়ে গেল। এখন আমরা স্টার্ট করতে পারি before start checklist. Before start items. Departure briefing confirmed.
কে নিচটা সেট করে নিয়েছে, হেডিং চেক করছে, এবং এটা হবে 4000 পিএম। আরটিও সেট করে দিয়েছে। ট্রিম সেট করছে। Before start items complete. Okay, we can do before start checklist. Before start checklist. Battery on. APU on bus. Hydraulic pumps on. Gear down 3 green. Yes. IRS mode selectors NAV. Yes. Light test. Yes, checked. We have to say checked. Checked. Oxygen. Oxygen. Let's check oxygen. Checked. Tested. Tested. Yaw damper on. Navigation FMC source not normal. Okay. Source. এটা নরমালে থাকবে, এটা অটোতে থাকবে, এটাও নরমালে থাকবে। NAV transfer and display switches normal and auto. Yep. Fuel, 12,988 pounds on board. Okay. 4 pumps on. Yes, checked. Checked. EFA pass seat not on. Oh, okay. Cabin utility and EFA on. Yes. Emergency lights armed. And Fasten belts on. yes. Window heat on. Yes. Air condition as required. Yes. Flight and landing altitude. Flight altitude set 22,000 feet, and landing altitude set 50 feet. No, it should be 0, but anyway, should have been 0 anyway. Checked. Pressurization mode selector auto. Okay. Auto brakes RTO. Hydraulics checked. Yes. Speed brakes down to 10. Okay. Parking brakes set. Yes. Stabilizer trim cutout switches normal. Correct. Radio aids. Checked. Set. Yep. Transponder mode. Standby. Squawk. 1200. Should be 2000 IFR. So I just said it. Checked. Rudder and aileron trim 0. Oh yes. FMC CDU setup. Done. Complete. Complete. Take off speeds. V1 135. Yes. V rotate 144. Check. V2 147. Check. Checked. MCP setting. Speed 162 knots. Initial Climb heading speed. 324. Initial altitude 4,000 feet. Altimeter 29.76. No, that should be different. 1008. Who changed that? Checked. Stabilizer trim set. Forward entry door not closed. Okay, we are closing the doors. Okay, takes time a little bit to close. Doors closed. Flight deck windows and door locked. Cabin passenger seated and cabin secured. XA cars. We are not running executes, but we can say checked. Tracking checked. Before start checklist complete. Start and push clearance. And let's say we have it, because start and push clearance. যেহেতু Netaji নাই, so that is the point. Let's go outside and check pre-plan. We'll be going this way this time.
Ground to cockpit. Plan acknowledged. Call me through the menu when you are ready. We're ready. Ground to cockpit. Tow is driving up. By the way, আমরা জিপিটা অফ করে দিই। আর আমাদের ট্রাকও চলে এসছে, সো Received. Beacon on. yes. Start Tow pressure connected check. and bypass pin inserted. Release parking brake. Okay, parking brake release. Starting push back. And you may start engines. Okay. আমরা স্টার্ট করতে পারি ইঞ্জিন। Engine 2 timing. Start valve open and 2 rising. এন্টি রাইজিং 25% হতে হবে, এখানে লিখেও দিয়েছি অবশ্য, and to 25%. 25% and 2. Oops. Looks like someone got it wrong. Anyway, Starter cut out. okay, engine 1. Engine 1 timing. Start valve open and 2 rising. %25% and 2. Starter cut out. Operation complete. Set parking brake. Okay, parking brake set. Disconnecting tow. Stand by. Let's do start off After start items. After start items. Flaps set 1. After start items complete. Tow is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the left. We'll see you next time and have a safe flight. Okay, before checklist. Before taxi checklist. Generators on. APU off. Start switches continuous.
Probe heat on. Anti-ice, off. Glove কেন? Yes, Andreas is off. Check. Checked. Air conditioning set. Yes. Flaps set, take off. Yes. Trim set, take off. Yes. Flight controls. Check. Checked. Recall. Okay. Checked. Checked. Clear signal. Signal. We got the signal. Yep. Our guy's gone already. Received. Taxi clearance. Yes, let's say আমাদের ATC clearance হয়ে গেছে. Received. Before taxi checklist complete. Right side clear. Yes. Okay, now taxi items. Taxi items. Cabin prepare for takeoff. Recall. Checked. Minimum takeoff fuel, check 12,862 pounds on board. Checked. Taxi items complete, standby for transponder. Transponder mode TARA call continue on line up. Okay. লাইন আপের জন্য যাই. There are so many places to go to in this world, and so many airlines to take you there. So, we thank you for choosing Regent Airways. Now, we would like to request your attention for the following safety video. Welcome aboard, and thank you for flying with the Regent Airways. We appreciate your attention as we describe the safety feature of this aircraft. Please be sure that all carrying items are securely stored in the overhead bins. Please place the smaller items under the seat in front of you and ensure all aisles, exits, and bulkhead areas are clear. Make sure that your mobile phones and electronic devices are switched off and stored away. If you are seated on the emergency exit aisle, please review the responsibilities for emergency exit seating on the back of your safety information card, which is located in the seat pocket in front of you. For your own safety, make sure that your seatbelt is fastened. Please insert the metal tip into the buckle and adjust the strap so it's low and tight across your lap. To release the belt, just flip the top of the buckle. Please remain seated with your seatbelt securely fastened anytime the seatbelt sign is on. And even if the sign is off, please keep your seatbelt fastened in case we experience unexpected turbulence. Smoking is not allowed on this flight, and the law prohibits tampering with, disabling, or destroying any smoke detectors. There are 6 exits on this aircraft, 2 doors on each side and 2 window exits over the wings. Each door has detachable slides that can be used for flotation. Life rafts are located in the ceiling compartments in the front and center of the plane. All exits are clearly marked with an exit sign. If there is loss of power,
and cabin visibility is reduced, the aisle lights will illuminate to guide you to an exit. Please take a moment to find the exit closest to you, and remember the closest exit might be behind you. In the unlikely condition that the cabin pressure changes, the panel above your seat will open, revealing oxygen masks. If this happens, reach up and pull a mask towards you until the tube is fully extended. Place the mask over your nose and mouth, slip the elastic strap over your head, and adjust the mask if necessary. Breathe normally and note that oxygen is flowing. Don't worry if the bag doesn't inflate. Be sure that your mask is secure before helping others. A water evacuation is also unlikely, but just in case, life vests are located under your seats in the economy cabin. If you are seated in the first class or business class cabin, life vests are either between your seats, under your seats, or in a compartment under your armrest. When directed, hold the pouch to remove the vest, and when removed, slip the vest over your head. If your vest has one strap, wrap it around your waist and attach it to the buckle in front. If your vest has two straps, fasten the straps to the front of the vest and then adjust them loosely around your waist. Inflate your vest just prior to exiting the aircraft by pulling down the red tabs at the bottom of the vest. You can also inflate it by blowing into the tube. You can activate the light by pulling down on the tab in front. But if your vest doesn't have a tab, the lights will activate automatically upon contact with the water. This aircraft is also loaded with infant life vests and other flotation devices for children who weigh 35 pounds or less. Most seat cushions can also be used for flotation. We will be taking off soon. Make sure that your seat back is upright and your tray tables are securely fastened. You will find a list of approved electronic devices in the in-flight safety card. As we come through the cabin for a final safety check, please let us know if you have any questions. Please review the safety information card located in your seat pockets. On behalf of Regent Airways, we want to thank you for paying attention to the safety presentation. Sit back, relax, and enjoy the flight. অলরাইট, আমাদের সেফটি ইনস্ট্রাকশন শেষ। আমরা ভিওটা সেট করে নিচ্ছি ইন কেস যদি আমাদের এফএমসিটা ফেল করে কোনো কারণে, উই উড নো what's the radial heading for our I menu, or at least the transition serious transition to কোন heading আছে। So radial use করব আমরা। Let's I think we are ready almost. যেটা করতে হবে আমি সেট করে নিচ্ছি। আর কি আছে? Oh, weather এবং territory. Okay, cool. Yes. Okay, I think we're ready. Camera on করে দিলাম। ক্লিয়ার আছে। So after takeoff at 1000
Fit, আমরা will make a left turn according to the seat. Fully aligned map, but good enough. I think we are almost ready. Everything looks good. Let's go. %, and up, stabilized. Checked. D1. Rotate. Rotate. Positive brake. Gear up. Dream করছি 400. Flaps up. Let's do our next procedure. After takeoff items. 1000. After takeoff items complete. Let's set our cruise altitude 22,000. যেহেতু ATC নাই, so set করতে পারি আমরা. Yeah, we're climbing. Transition altitude. Transition altitude pass করছি, এখন স্ট্যান্ডার্ড সেট করবে, সেট করে ফেলেছে. এখনই আমরা আমাদের 10,000 ফিট ক্রস করব. ল্যান্ডিং লাইট অফ করে ফেলবো. Passing 10,000 feet. Chime should go off as well. Belt আমরা অটোতে নিতে পারি. It's safe. I think safe. Okay. Or maybe not, I don't know. Weather কারণে হয়তো you may want to keep it. But keep it on auto because মানুষজন একটু impatient হয়ে যায়. Alright. So দেখি আমরা একটু SimToolKit Proটা একটু দেখি. আমরা দেখতে পাচ্ছি সিটটা যেহেতু নেভিগ্রাফের সাথে ইন্ডিকেশন করা আছে, সো আমি নেভিগ্রাফটা ওপেন করে নিয়েছি. সো ইটস শোয়িং মি আমার সিটটা দেখাচ্ছে. So it's nice. Also you can watch live map. যে লাইভ ম্যাপে দেখাচ্ছে আমি কোন রাউট ফাইল করেছি এটা, এবং গ্রিনটা ইন্ডিকেট করছে হচ্ছে আমি যে রাউটটা নিচ্ছি এখন, যা ফলো করছি যেটা সেটা.
actual route, flown route. So that's that. Um, it also shows VADSIM people who are on VADSIM, FS Cloud, iVow, some other ইয়েগুলোর সাথেও দেখায়, নেটওয়ার্কের সাথে যারা ফ্লাই করে তাদেরকেও দেখায় একই সাথে। So kind of nice, makes you feel like you're flying with a lot of people. এনিওয়ে, যেটা বলছিলাম স্ট্রিমিং এর জন্য এই যে আপনারা যে উপরে যে অংশটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা কিন্তু SimToolKit প্রোভাইড করে, যেটা এখানে আপনি সেট আপ করবেন স্ট্রিমিং টুলস, এখানে আপনি সেট আপ করবেন ইনফরমেশনগুলো। অথবা সরি, আরেকটা জিনিস যেটা সেট আপ করা যায় সেটা হচ্ছে ওভারলে অপশন। So basically like I'm going to show you, so you can see this map option, এটাও SimToolKit প্রোভাইড করে। So you can see that আপনার কোথায় আপনার বৃষ্টি আছে, উইন্ড ওয়েদার খারাপ, সেই ইনফরমেশনগুলো এখানে দেখাচ্ছে, উইন্ড ইনফরমেশনটাও এখানে দেখাচ্ছে, which is kind of very nice. I really like it, এই জিনিসটা আমার ভালো লেগেছে, very nice, I think I like it. Anyway, so আরেকটা টুল আছে আমি যেটা বলছিলাম পারফরমেন্স টুলের জন্য আপনাদেরকে ফ্রি টুল। এই টুলটা আপনারা যখন ডাউনলোড করবেন, আমি লিঙ্কটা নিচে দিয়ে দিব। এই টুলটা খুবই ভেরি হ্যান্ডফুল আপনারা পারফরমেন্স ক্যালকুলেটরের জন্য, টেক অফ পারফরমেন্স এবং ল্যান্ডিং পারফরমেন্স ক্যালকুলেটরের জন্য ইউজ করতে পারেন। ল্যান্ডিংয়ের জন্য সেটিংগুলো আমি যেহেতু এক্সেলটা আমার এই কম্পিউটারে এক্সেলটা অ্যাক্টিভেট করিনি, সো আমার ম্যাকে আছে, বাট যেহেতু আমি ইউজ করতে পারবো না, সো লাইসেন্স নেই, সো ফ্রি ভার্সনটা আমি এক্সেলটা ডাউনলোড করে নিয়েছিলাম, যেটা আনলাইসেন্সড। So but you can still use it for simple stuff, but you cannot use it for macros. So এই যে টুলটা আছে সেটা ম্যাক্রো ইউজ করে, so I cannot use it. Anyway, so take off performance এখানে সেট আপ করবেন, আপনাকে V1 আর V2 সেট আপগুলো করে দিবে, মানে ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দিবে, এবং ল্যান্ডিং এর জন্য আপনি এখানে সেট আপ করবেন যখন আপনার রেফারেন্স ইনফরমেশনটা এখানে দিয়ে দিবে। এরপর আরেকটা ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং ইজ ভিজুয়াল গাইডেন্স ফর ইউ, দ্যাট আপনি আরটিও যখন চয়েস করবেন, অটোব্রেকটা যখন চয়েস করবেন, আরটিও তো না, অটোব্রেকটা যখন চয়েস করবেন, তখন আপনি এইটা যদি টাচডাউন জোন হয় আপনার, তাহলে আপনি 1 2 3 এই অপশনগুলো সেট করলে আপনি কোথায় গিয়ে থামবেন এটা দেখায় ইনফরমেশনটা, which is very nice visual tool. I really like it. Anyway, so that's that. I'll join you guys after we are close to our top of descent, as we get closer to top of descent. Otherwise it's going to be just a boring video for you guys. আচ্ছা, আমাদের টপ অফ ডিসেন্ট চলে আসছে অলমোস্ট, উই শুড বি 5 মিনিটসের ভিতরে চলে আসছে। আমরা ক্লিয়ারেন্স সেট আপ করে নিচ্ছি, অ্যাপ্রোচ ক্লিয়ারেন্সগুলো, অ্যাপ্রোচ কনফিগ, অ্যাপ্রোচ এয়ারপোর্ট এলিভেশন, ম্যাভিগ্রাফ, রানওয়ে 01 রাইড আছে 18, briefing confirmed, landing flaps 40. Oh, we have to set this. Sorry about that. 2000 feet দিতে হবে, যেহেতু আমাদের initial approach fixed at 2000.
ভিডিও ল্যান্ডিং স্পিড আমরা এখনই সেট আপ করতে পারি, অথবা আপনারা ওই যে আমি টুলটা বলেছি আপনারা যদি ইউজ করেন সেটা ফ্রি টুলটা ইউজ করে আপনারা সেট আপ করতে পারেন ল্যান্ডিং অ্যাপ্রোচ স্পিড এবং ল্যান্ডিং স্পিড। তো আমি তো সেট আপ করেছি VFX থেকে, সো আই এম গোনা ইউজ দ্যাট ইনফরমেশন। সো 40 তে আমরা দিয়েছি ল্যান্ডিং স্পিড VF স্পিড 130 কত ছিল 135। হ্যাঁ, অ্যাপ্রোচ স্পিডটা অলওয়েজ 5 ডিগ্রিজ বেশি হয়। অটো ব্রেক 2 নিয়েছি, অ্যাপ্রোচ আমরা ILS নিব, আর আমার হেডিংটা হচ্ছে 007 আই থিঙ্ক। ILS লিখে দেখিনি আমরা, SimToolKitPro-তে আমরা দেখতে পাবো ILS 1 রাইট, এটা 007 1099। ওকে 1099, what was that 1099? okay 1099। মিনিমাম ক্যাটাগরি হচ্ছে, মিনিমামটা কত, মিনিমাম ক্যাট 1 আমরা যদি নেই 230, সো 230 ব্যারোতে সেটিং, গভর্নমেন্ট হেডিং হচ্ছে 007, গভর্নমেন্ট altitude 2000, briefing confirmed, that's it। ডিসেন্ড করছি, সো অ্যাপ্রোচ সেটআপ আমরা করে ফেলেছি, ডিসেন্ড চেকলিস্ট শুরু করে দিতে পারি আমরা। Descent items. Recall. Checked. Descent briefing confirmed. Descent items complete. আমরা ভিউয়ারের সাথে রেডিয়ালটা সেট আপ করে নিচ্ছি। আই থিঙ্ক ভিউয়ারটা ছিল ফ্রিক্স 102, হ্যাঁ কলকাতা ভিউয়ার CA 112.5 ভিউয়ারে নিয়ে নিচ্ছি 112.5, আমরা ভিউয়ারে নিয়ে নিচ্ছি। ILS-টাও সেট আপ করে রেখে দিব, ILS-টা হচ্ছে আমাদের 1099 অলরেডি সেট আপ করা আছে। আমরা যখনই ওভারফ্লাই করব ভিউয়ারটা, তখন আমরা ILS সেট করে নেব। As you can see, there are some clouds, but we are above, our temperature is above 10 degrees centigrade, so we didn't need to do anti-icing for now at least. Anti-icing should be, I think usually clouder ভিতর দিয়ে গেলে সেটার জন্য দেওয়া হয়, anti-ice on করা হয়, এবং temperature 10 degrees centigrade এর নিচে চলে গেলে। একটু স্পিড ব্রেক দিব। বাই দ্য ওয়ে, যে শেকিংটা দেখছেন এটা কিন্তু আরেকটা প্লাগইন, সেটা হচ্ছে রিয়েল এক্সপি আই থিঙ্ক। আরপি ওকে, আর লাগবে না। অটো ব্রেকটা 2 তে নিয়ে নিই। টেন 10,000 ক্রস করার পর আমাদের ল্যান্ডিং লাইনটা জ্বালাবে। সো
আপনারা এখানে দেখতে পাবেন যে মিনিমাম ব্যারো সেটিংটা এখানে সেট করবে কোপাইলট or ফার্স্ট অফিসার। অ্যাপ্রোচ আমরা যখন অ্যাপ্রোচে যাব তখন আমাকে একটা স্পিড ব্রেক দিতে হবে। ক্রস করবো কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা অটো ব্রেকটা অফ করে দিই। হ্যাঁ, স্পিড ব্রেকটা অফ করলাম। ল্যান্ডিং লাইটের দিকে আই থিঙ্ক ল্যান্ডিং লাইটটা অন হবে এখানে, এই যে দুটা। Passing 10,000 feet. কন্টিনিউয়াস মোডে ইঞ্জিন স্টার্টারগুলো। I think let's start our approach. Approach items. Approach briefing confirmed. আমরা ভিওটা ক্রস করছি। ভিওটা সেট করে নিয়েছি, আপনারা দেখলেন। Approach checklist. Approach reference page. This is the reference page. Checked. Landing altitude set 0 feet. Yes, checked. এই যে এখানে 0 feet সেট করা এটা। Checked. Minimums decision altitude set 230 feet. Cat 1. Checked. Checked. Auto brake set 2. Yes, automatic is set to check. Checked. Navigation. Check. Set করা আছে। আমরা approach checklist complete. তো ব্রেক স্পিড ব্রেক না দিলে এটা স্লো করা যাবে না। যেহেতু ভিওর ক্রস করে ফেলেছি, আমরা এখন আইএলএসটা সেট আপ করতে পারি। Passing transition level check altimeter. Altimeter is 1008, so let's set that. There you go. আমরা ফ্ল্যাপস 1 দিয়ে দিতে পারি। Zibo, আমি দেখছি পাচ্ছি যে C006 বলছে কোর্স, so let's set that even though chart says 7007. There's navigational data issue, I think, but anyway, yeah, I think I see that here, so it's pulling 006 from somewhere, I don't know, but chart says 007, so let's do flaps. We're close to flaps 1, so can do flaps 2 as well. No issue there. 1,000 to go. Need to set 006 here as well, so that if we do a go around, then we have the heading mode set.
ইজিলি। আমি যাতে হেডিং মোডটা যাতে ইজিলি সেট করতে পারি সেটা সেট করলাম। নেক্সট altitude next approach altitude হচ্ছে 2000, so it's also set. Let's see. Yes, climb straight ahead 1,000 to to go. 2000, turn right, join the VOR holding and or as directed. 1,000 So to go. 2000, make right turn and join the holding here, VOR এর উপরে। 1,000 to go. Okay, good. 1,000 to go. 1,000 to go. Hopefully আমাদের visualটা clear হয়ে যাবে একটু পরে, 1,000 to go. because we are on Cat 1, we cannot auto land, so, and I don't like auto land, so that's another reason. Localizerটা ক্যাপচার করে ফেলবো আমরা এক্ষুনি। Localizer 1,000 to is go. alive. Let's capture it quickly. Okay, we are 11 miles, 11 DME from the runway, so 770, 138, so 143 should be our approach speed. So let's do flaps 5. I'm gonna go a little slow now. 1,000 to go. Much. Maintain 2000 until we have the glide slope and approach আমরা set up করব। যে glide slope চলে এসেছে, so we should capture it as soon as let's set it. Okay. Landing checklist. Left gear not green. Okay, it's getting green, don't worry. Laps 10, 15. Laps 25. Laps 30. Laps 40. Gear down 3 green. Okay, cool. Setting up MCP missed approach. Yep, it's set. MCP missed approach checked. Recall. Checked. Speed brakes not armed. Oh, okay. Armed now. Speed brakes armed. Flaps set. Landing checklist complete. ওকে, আফটার ল্যান্ডিং। এরপরে আমাদের এখন আর আপাতত কোনো ল্যান্ডিং নেই। আমরা দূরে দেখতে পাচ্ছি লাইট, ওই যে একটু অফ, সো উই উইল হ্যাভ টু টেক ওভার আই থিংক। ইয়া,
বেশি লো হয়ে গেছিলাম। Minimums. ল্যান্ডিং। বেশি ক্লাইম করে ফেলেছি। Very hard landing. Very hard landing. 80 knots. Reverser green. Auto brake disarmed. একদম স্ম্যাশ করে ফেলেছি। Anyway, so hard landing. Yep, I saw that. Speed brake টা আমি অফ করে দিয়েছি আগেই, so নামার পর। Let's do it after landing. Cleaning up. Let's say আমরা ক্লিয়ারেন্স পেয়ে গেছি রানওয়ে ক্রস করার। Flight director তো দরকার নেই, so we can turn it off. এটা কি অন হয়েছে? হ্যাঁ, অন করেছে, so it should be good. আমরা গেটে চলে যাই। আমি আসলে very unfamiliar with Kolkata airport, so don't mind if I park in some in a wrong place. International terminal খুব সম্ভবত আমি দেখতে পাবো, let's see. By the way, এটাও একটা freeware আমি ইনস্টল করে নিয়েছি, VECC. It's a very good freeware. Explain forum এ আছে. If you want to download it, you can download it from there. We'll make right here because we are head to head now. Oops. Okay, আমরা একটা পার্কিং পেয়েছি এখানে, পার্কিং করার চেষ্টা করছি। I don't know if it's the correct terminal, international terminal or not, but
Okay, parking item. Parking items. APU generators on. APU দিয়ে আছি আমরা এখন। Let's cut off our engines. এখন বিকনটা থাকুক, লগ অফ করে দিতে পারি। Parking items complete. Okay, we are almost done. Actually, there is no other checklist, so it's set choke. GPU টা connect করে নেই। That's it, everyone. I think this completes our full flight with First Officer plugins দিয়ে. So I hope you enjoyed it.